Das Schicksal Iran, in der Bibel offenbart, die Wahrheit, die du kennen, musst hast, du dich gemals, gefragt, warum der Iran, ständig, im Zentrum, globaler, Spanningen steht, Gittes Neurum Politik, Angel oder steckt, etwas, viel tiefes dahinter, etwas das in den Heiligen, Schriften, niedergeschrieben, ist Yahweh, was du gleichrin, wirst, kennt, den Weltbild, erschüttern, denn der Iran, in der Bibel als, das Antik-Persien, bekannt ist, nicht einfach, nur ein weiterer, Start auf, der prophetischen, spielt eine entscheidende Rolle in den Ereignissen, der ENDZEIT, und das wurde bereits, vor Tausenden von Jahren, GESCHRIEBEN, in diesem Video tauchen, wir einen die geistlich und prophetisch Bedeutung der Iran und den Thollen, was die alten Propheten bereits vorhergesagt haben, und wie es mit den aktuellen Geschehnissen vernupft ist.es, geht hier nicht ums es geht das Wort GOTTES.WENN. Du noch Wahrheit dürstest, bereit, den Hers vor. Denn das biblisch Schicksal der Iran ist nicht bloß ein Prophesying, es kennt deinem Leben nur sein, als du denkst, dies ist keine rein geopolitisch Analyse, es ist ein Aufruf zur geistlichen Wirksamkeit. Schau dir das Video bis zum Ende an. Vielleicht spricht Gott zu dir. Kapitel 1 Das Antik-Persien in den Schriften. Wales begann das prophetisch Schicksal der Iran zu müssen wir zu den Ursprüngen zurückkehren, denn der moderne Iran ist nicht einfach ein junges Land oder ein Produkt politischer Teilungen, der 20 Jahrhunderts sind wahre, so wie in der Bibel überliefert, ist latet Persien. Und Persien hat tief Wurzel, die sich durch die Jahrhundertziehen verwoben mit der Geschichte Israels mit den Propheten Gottes und mit dem ewigen Plan der Hkessen für die Menschheit. Ersten Mal erscheint Persien in der Bibel im Alten Testament, verbunden mit der mächtigsten Reich der antiken Welt, Kairos der Groß, Kig von Persien, war der Mann, den Gott erwählt, das Volk Israel aus der babylonischen Gefangenschaft zu befreien. Ja, Persien war in seinen Anfängen ein Werkzeug in Gottes Hand. In Jesaja 451 sagt der Herr, so spricht der Herr zu seinem Gesalden, zu Kairos, denn ich bei seiner rechten Hand ergriffen, Gott nennt Kairos Gesalde, der selten verheidnisch Kneich verwendet Word, das Zat, die Rolle Persians, war von Anfang an geistlich und strategisch bedeuten, Kairos, Lot, die Rückkehr der Juden nach Jerusalem, den Wiederaufbau des Tempels, und die Wieder der Anbetung des Gottes Israels, Dolditis nicht nur, unterstützt is aktiv. Deshalb wurde Persien für ein Zeit als verbündete gesehen, als ein Art Verlängerung von Gottes Willen, mit den Jahrhunderten verblasst die Diözese geistlich Bundenes, und Persien einen anderen Weg, mit wachsender militärischer UND, territorialer Machtwachs, aus Verlangen, nach Vorherrschaft, Persien dehnt sich, jenseits der Fluss Babylons, aus Ereberti, Gebiet, Guan Einfluss anschmiedet, in Daniel 8, erhalten wir ein prophetisch Vision, in der Prophet, innen wieder, mit zwei Hörnern sieht, Symbol für die, Könige von Medien, und Partien, und dreint, waren mitgemacht, und niemand kann ihn aufhalten. Später wird dieses Reich von einem Ziegenbock, dem Symbol für Griechenland, unter Alexander dem Großen, besiegt. Warum ist das wichtig? Weil dies Passage sagt, dass die Bibel Persien bereits als expansives, entschlossenes Imperium erkannt hat, zentral für die prophetische Dynamik im Nahen Osten und bis heute Buat der Iran, der direkt Herb Persians, dies Halting,
Einstaat, der das Imperiali, Herbunde, den Wunsch noch weiter, Bedeutung in sich trägt, ein Volk, das tief im Kollektiven Unterbeite Singlot, das sein war, Rolle in der Geschichte, noch, BEVORSTEHT, das beeindruckendst aber, ist noch, Jahrtausenden später, wird in der Bibel der Name Persien verwendet, wenn vom heutigen Iran die Red ist. In Hesekiel 38, zum Beispiel bei der Beschreibung des berühmten Kriegs von Gog und Magog, wird Persien als ein Verbündeter dieser Koalition gegen Israel GENANNT. Das bedeutet, die Bibel erwähnt den Iran nicht nur, sie positioniert ihn als Schlüsselfigur in einem engendlichen Szenario, in einem geistlichen Konflikt, der über politisches System und Grenzen hinausgeht, daher bedeutet den Iran zu verstehen, auch Persien zu verstehen, und Persien zu verstehen heißt, zu erkennen in den verborgenen Fäden der Geschichte wirkt, an unsichtbare Kraft, die Kraft der Prophezeiung, nicht geschützt, zufällig, nichts ist bloß politik.wenes am Israel, am Jerusalem und die umliegenden Nationen geht, ist ein viel literer Plan am Work, der Plan GOTTES. Das ist der Ausgangspunkt unserer Ries und Ales, was wir in Wittern betrachten würden, seht uns die Bibel, sprach nicht nur über die Vergangenheit Persians, sondern beschreibt mit beunruhigender Precision auch, sehen Sie UKUNFT.KAPITEL, 2, Ezekiel, und der Prophezeit, Krieg, das Bündnis, zwischen Iran und Russland unter allen Prophezien des Alten Testaments, gibt es ein, die bis heute, und die Vision, Ezekiels von einem Krieg, der noch nicht stattgefunden hat, aber ein enormes engendliches Gewicht, tringt. In Ezekiel Kapitel 38, seht Gott dem Propheten ein Szenario, ein Koalition von Nationen, Israel, unter den genannten Nomen, stecken zwei, besonders Herver, Gog aus dem Land, Magog, und Persien, erstes Wort, von vielen Bibelgelehrten, als direkter Hinweis auf Russland, verstanden, letztes, wie wir bereits gesehen haben, ist der Antikname für den heutigen Iran, das ostlich ist, das sich dieses Bündnis heute 1000 Jahre später vor unseren Augen zu formen Russland und Iran, zwei Mächte, die nicht nur militärisch und politisch interessant tillen, sondern zunehmend strategisch Partnerschaften in Bereichen wie Waffen, Jail Technology, vor allem in ihrer Opposition gegen Israel und den Westen ausbauen. Die Bibel kündigt dieses Bündnis an, lange bevor die Medien darüber berichte, die Prophezeiung in Ezekiel ist eindeutig. Gog, Fürst von Rosh, führt ein Gruppe von Nationen aus dem Norden an, darunter Persien Kusch, und put sie, verbunden sich, mit dem Ziel, Israel wie ein Sturm, zu überfallen, ein plötzlicher, aber wie es in Nochni Zuver, gegeben hat, und das erstenlichst, darin, Israel befindet sich, in diesem Szenario bereits, wieder, in seinem Land, lebt in relativer Ruhe. Das passt perfekt zur modernen Realität. Seit 1948 ist Israel in sein Land, seither lebt es umgeben von Finden, unter ständiger Beobachten, unter Bedrohung, und dann beginnen sich dies Bedrohungen auf prophetisch Visu, formieren, der Iran erklärt, seit Jahrtausenden, offen, das, Israel von der Landkarte auslöschen will. Das ist kein Bild, sondern ein wörtlich, Drohung. Die Entwicklung der iranischen, die Unterstützung von Gruppen wie Hezbollah und Hamas und der Einfluss auf strategisch wichtig Gebiet in Syrien und im Libanon, zeigen, dass sich der Iran militärisch, ideologisch und geistlich auf einen Konflikt vorbereitet, wiederum negert sich trotz einer komplexen geopolitischen Haltung dem Iran, aus gemeinsamen Interessen, Widerstand gegen westlich,
Kontrollstrategische Routen und militärisch, Zusammenarbeit, der Krieg in der Ukraine hat die Zangharing sogar beschleunigt, denn der Iran würde zu einem wichtigen Lieferanten von Drohnen und Waffen für das russische Militär, was einst unwahrscheinlich schien, ist heute Realität. Russland und Iran während in militärischen und politischen Zielen exakt so, wie es Ezekiel gesehen hat. Aber warum ist das für uns heute wichtig? Weil dies Prophezeiung nicht nur von Politik handelt, sie offenbart ein geistlich bewegung. Das Bündnis dieser Nation gegen Israel ist keine bloß territorial OSDEINANDER, es ist ein direkter Angriff auf Gottes Plan. Israel war in der Bibel nie nur ein Land, es ist das Symbol des Bundesvolks, der Verheigung, der Göttlichen. Israel anzugreifen heißt, die Vollendung der göttlichen Geschichte aufhalten zu wollen. Im Text des Ezekiel sagt Gott selbst, dass diesen Angriff zulassen wird, nicht damit Israel zerstört wird, sondern damit sich sein Herr unter den Völkern offenbart. Sagt, ich will hacken in den Kinnbacken legen. Double quotes, Hesekiel 384, wie der ein wilds Tier zum Ort seines Goriks fort, der Angriff wird kommen, aber wird zugleich der Schauplatz göttlichen Eingreifens sein. Abonniere unseren Kanal für weitere Videos wie dieses, like, wenn dich dies Botschaft berührt hat. Das ist keine alte Geschichte, das ist unsere zeitliche Jedim, Abkommen zwischen Iran und Russland, mit jeder Provokation gegen Israel, mit jeder gemeinsamen Militärübung sehen, wer die Prophezien gestalt an NEHMEN. Es geht nicht Sensationsgier, es geht darum, die Zeichen zu erkennen und zu begreifen. Die Bibel sich nicht, deshalb dieses Bündnis zwischen Iran und Russland weit mehr als diplomatie. Es ist davor, Boot 1, Kapitels, das Kurs, vor seiner Erfüllung steht, ein Kapitel, das von Gott Hand in die Seiten der Prophetie geschrieben würde und dann zu Wirksamkeit, Unterscheidung und die slicke Vorbereitung ruft. Denn wenn sich die Prophetie mit der Realität zu überschneiden beginnt, dann ist das ein Zeichen, die Seiten beschleunigen sich und als was einst fern erschien kennt bereits an unserer Tür. Kapitel 3 Die Rolle Irans in der Insicht Lot, Daniel der Prophet Daniel der war nicht nur ein Traumkloer für Kinergy oder der Mann, der die Luengrub Umlaut Burl BTE.O war, VOA, Alum, ein Kanal, durch den Gott tief Einsichten über die Zukunft der Nation offenbart, und über die Irrigen, die dem End der Zeiten vorausgehen würden. Und unter all diesen Offenbaren nimmt das Reich Persien, heute Iran, ein zentrale Rolle, das zu verstehen müssen, Zurich zu, Kapitel 10 im Buch, Daniel den dort, Verbuch, viel mehr, als auf den ersten Blick, SCHEINT, dorten diesem Kapitel fastet, und betet, Daniel 21, Tage lang. Net, Gott Erkenntnis, und Romberang, über das, was seinem Volk bewusstet, schließlich erscheint ein Engel. Doch, was der Engel sagt, ist überraschend, der Fürste Kinderkrieg's Persien hat mir 21 Tage widerstanden, aber sie, Michael einer, der Hgesan. Fersen.com Musu, HILFE. Daniel des Viglauntres, hier seht uns die Bibel, das hinter den irdischen, mit den geistlich Kraftwerken, ECT, Wesenheiten, die Oberregierungen, Entscheidungen, der Nationen Einfluss, außerbahn, der Fürst von Persien, war kein Mensch, sondern ein dämonisch Macht, ein geistlicher Fürst, der aber die Regent herrscht, unter die Wej, Diocese, Reichsbestimmt, unter genau dieser Fürst widersetzt, sich der Offenbarung Gottes an Daniel kommt 3 Wochen lang,
gegen den, HIMMELSBOTEN, das, offenbart, ans etwas, sehr ernstes, der Iran, das, Antik-Persien, stand schon immer, im Zentrum, eines, unsichtbaren geistlichen Konflikts, andemör, noch, der Geist, der damals, Oberpersien, worked ist, ochut, noch aktiv getend, als Ideologie, religiöser Fanatismus, politischer Extremismus, dasel begebiert, das einst von Gott gebrut, würde, Israel zu, befreien, erscheint hut in den Prophezeiungen, als, Feinde Volks, GOTTES.DOCH, whereum last Gott das zu, while das prophetisch Geschehen in Zuvergunnen, Hinden, LIEGT. In Kapitel 11, Berechtigkeit, Daniel von einer, auf Folge, von Reichen, die aufstiegen, under fallen Worden, ausspricht, von via Position, Königen, and Ehren, Kriegen, gegen, Griechenland, der Text, ist detailliert, präzis, under Würde, Jahrhundert wurde, den Tatsächlichen, Iranischen, verfest, der Aufstieg, under Fall Persians, der Obergang zum Griechischen, Reich unter Alexander dem Großen, under die Inne, Talong noch dessen, Tod all das Bestige die, Genoikit von Daniels, Visionen, da Daniel blickt, noch weiter, voraus, ausspricht, von einer, seit der VEC noch nie gab, verbunden, MIT, dem End der Zeit, Daniel 12,1, in diesem Zusammenhang erscheinen die Reich, die inst die Welt, beherrschten, och Persien erniet, nicht mehr, als politisch Imperien, sondern als geistlich, und dialogisch Magd, die, in Chaos, deren sieht, wieder, AUFSTEHEN, der, modern, Iran, ist, kein, klassisches Imperium mehr, sondern ein ideologisch, theokratisch matched MIT realem, militärischem und diplomatischem, Infliss sein, Infliss verbrietet, sich durch Allianzen, MIT bewaffneten Gruppen, durch Netzwerk, der Disinformation, durch radikalon religiösen Diskurs und eine feindseligkeit gegenüber Israel, das ist kein Zufall, das ist prophetischer Rahmen, Rend, Daniel 21, Tage fastit, tot im, unsichtbaren, ein geistlich, SCHLACHT.HEUTE, Rend die Welt, dem Iran bei seinen Bürgern im Schatten, von Kriegen und Vertragans, wurden noch immer Schlachten geführt, da nun am Vorabend der Apokalypse, der Gleichgeist, der einst versagt, Gottes Botschaft an Daniel zu verhindern, worked hut, Vitor, MIT dem Heil, die Welt, darin zu hindern, zu erkennen, dass sich, als der endgültigen Erfüllung zunit, Daniel vergessen, die Visionen, die, Thing, für die letzten Tage bestimmt, SEIEN. Selbst, verstand nicht als, aber schrieb, sie true nieder, und jetzt, Jahrhundert, später, sind wir, zugend, was außer, formt, sich vor, anzunagen, der Iran, ist, nicht, einfach, ein, Start auf der Land KARTE. Ist, ein prophetisches Element, ein geistliches Symbol, ein Echo der antiken Persians, das sich erniet, gegen den Plan Gottes erhet, das zu bittet, mehr als Geopolitik zu, KENNEN. Bittet, die Seiten zu erkennen, denn wenn Daniels Wort plötzlich aktuell, dann heißt das, die himmlischen Uhren stehen, und heran, Mitternacht, als wir denken, schreib, in die Kommentare, Herr, hier bin ich, wenn du diesen Ruf verstanden hast, Kapitel 4, der Geist, der Konfrontation gegen Israel, Prophezeiung oder Geopolitik, jahrhundertelang war das Volk, Israel zerstreut, ohne Land, ohne Armee, ohne Anerkannte, national Identität, dar das, under sich im Jahr 1948, als die Nation Israel wieder hergestellt, wurde ein historisches Wunder, das will für HIEL 10.SEITDEM, ist Israel zu einem ständigen Brennpunkt der globalen Spannungen, der dann da was meisten aufgehört ist, nicht nur sein Widerstandskraft oder sein wirtschaftlicher, sondern der beständige Hass, den es in so vielen
umliegenden Nationen auslässt, besonders im Iran. Wie ist das zu erklären, Wareham stört, ein so kleine Nation, geografisch, umgeben von weit, größeren Megetten, so sehr, geht es wirklich nur, am territorial oder religious Konflikt, oder steckt, dahinter etwas, das über die Geopolitik hinausgeht, ein Geist, die Bibel gibt uns darauf eine klare Antwort, die Confrontation mit Israel ist laut den Heiligen Schriften kein göttlicher Krieg, es ist ein geistlicher Krieg, das jüdische Volk, Zeit, Abraham, als die Nachkommen, schafft, durch, Verheigung, bezeichnet. Durch, sie, kommen, die Propheten, die Tora, und vor allem der Messias, die Versekten von Anfang, an geistlich magietisch, die gegen, den göttlichen, Plans enden, dies, Linie zu, Zierstrain, Pharaoh, versagt, is, Haman, versagt, is, Herodes versagt, is, Rom, versagt, is, Hitler versagt, is, Antut, versagt, is, der Iran, der Haste Iranov, Israel ist nicht nur politisch. Ihr Wort, täglich, gengret, durch Apokalypse, durch offentlich reden, durch eine Ideologie, die predigt, dass Israel vernichtet werden muss, damit die Welt, ein geistliches Gleichgewicht erreichen kann, das ist keine Geopolitik. Das ist Prophezeiung, getenels diplomatie. Ist eine Erzählung, die den alten Geist des Ursprung, widest Vigil, Geist der Erinnerung, Zeitalten wirkt an der Hut modernen, Unterschlapp im iranischen Gottesstaat gefänden, hat dort in der Prophezeiung von Ezekiel 38 Word, Persien Irenclaw, als Ziel einer Koalition von Nationen, die gegen Israel maßtren werden. Der Text beschreibt einen organisierten Angriff mit Waffen, Soldaten und Strategie, aber auch getrieben von Gier, nicht an der Hass, und das wichtigst Gott sagt, dass diesen Angriff zulassen wird, nicht damit Israel vernichtet wird, sondern damit sich sein Heiliges vor den Nationen offenbart und die das ist es, was wir nicht sehen, der Plan hinter dem Plan, die Confrontation mit Israel ist kein politischer Fehler, sie ist ein von unsichtbaren Hindern inszeniert Szenario, damit Gottes Gerechtigkeit öffentlich, klar und unmissverständlich sichtbar wird, natürlich steht, der Iran nicht allein aber ist. Hut der Kunst erklärt, offen, dass ihre Auslöschung Israels an STREBT. Finanziert bewaffnet Gruppen im Gazastrifon im Libanon in SYRIEN. Shirt den Hass in den Herzen junger Menschen mit Religion als Treibstoff. VORALM EHRA AOAOAE zu wissen als ein Figur auf dem prophetischen Schachbrett, das Gott vor Jahrtausenden bereits entworfen hat. Die Confrontation, die der Iran gegen Israel fort, ist dieselbe, die vom Geist Gogs Gengrat, WIRD.es, steht, ein feindseligkeit, die nicht aus Motivation entstand, sondern in den himmlischen, im Aufstand gegen Gottes Plan under dieser Krieg, Bevera in Städten und auf Schlachtfeldern ausbricht, hat längsten den Zielen begonnen, denn als, was sich gegen Israel erhält, wird früher oder später durch die Hand Gott selbst herausgefordert. Du wirst weiligt, Analysten sagen hierin, das ist nur Politik geht nirgendwo interessant, das sind regional Streitigkeiten, aber was das Wort Gottes sagt, ist, hinter den Worten der Kirche bewegt sich der Geist, der Gathlich, ebenso wie der Rebo LISC, He.DESHALB ist, die Confrontation der Iran mit Israel, nicht einfach eine reines Rogen,
ist ein warnung.ein wenn sich die Prophezeiungen zu erfüllen beginnen, dann müssen euch, wir unser aus richten.auf sein Wort und auf die Seiten in denen wir leben. Kapitel 5 Die Verbindung zwischen dem Iran und dem Nordreich. Im Buch Jeremia, intensivsten und visionärsten Propheten der Heiligen Schrift finden wir Maria Hinweis auf ein sogenanntes Reich des Nordens. Zunächst sehen wir Bibelausleger darin lediglich einen Verweis auf Babylon, das tatsächlich Jerusalem überfiel. Da, wenn wir die letzten Kapitel Genua betrachten, insbesondere Jeremia 50 und 51, stickt etwas höher an Garrick's Denkening, die über das für sich Babylon hinausgeht und auf ein geistliches Babylon verweist. Sam Tim seinen prophetischen Verbündeten, der ENDZEIT. Dort, in dessen Zusammenhang, kann man die Prozents nördlicher Kräfte, die von Hass gegen Israel getrieben wurden und sich dem Geist der Weltherrschaft widersetzen, nicht ignorieren, und hier trainiert die Figur Persians auf das moderne Iran, nicht unbedingt als absoluter Hauptaktor, sondern als strategischer Partner innerhalb einer prophetischen KOALITI und dort in Jeremia 50, Vers 3 heißt es, denn aus dem Norden sieht ein Volk herauf gegen sie, das Irland zur West matcht. Und dies Formulierung wiederholt sich wie ein Echo in den folgenden Kapiteln. Der Norden steht in der Bibel fast immer verkräft, die gegen Israel sehen, zu überbringen, zu unterwerfen, Gerichte zu bringen oder das Volk zu prüfen. Ist die nicht bloß ein Himmelsrichtung ist die ein geistlich Symbol. WENN, welches die Landkarte betrifft, wird deutlich, der Iran liegt geografisch im Osten, aber wirkt durch Kräfte, die Intredlich von Israel, ob Iran dort der iranische Einfluss breitet sich über Syrien, den Libanon, und der Grenzregion, AOS. Sehen Unterstützung für die Hisbollah, das syrische Regime und extremistische Gruppen im Norden Palästinas, sieht das moderne Nordreich wird in Vilon flohen von den Hinden, der alten Persischen Gangret, der Iran steht hinter dem Vorhang, bewaffnet, inspiriert, da das bemerkenswert ist, Jeremia prophezeit euch, das Genreich, die sich gegen Israel erheben, so mächtig sie euch erscheinen mögen, so viel Allianzen sie euch schmieden wollen würden. Matcht an klar, dass der Herr selbst sich gegen die Nationen erheben wird, die Israel beruhen, selbst gegen solch die zeitweise als Werkzeug zur Züchtigung dienten. Und hier liegt der prophetische Schlüssel, Gott mag es zulassen, dass sich nicht erheben, aber sein gerechtigt wird niemals scheitern, indem sich der Iran hut als Gegner Israels nimmt an Anlichroll an wie froher, magt die Versuchten sich dem Bundesvolk zu widersetzen, da das End ist immer dasselt, dass derer, die sich in Hochmut gegen Gottes Plein stellen, der gleich Gott der Babylon, den Einmarsch erlot, wo es euch, der seinen Untergang herbeiführt, der gleich Gott, der Kairos, rief zu befreien, wird die Umstand, der in Sitnut, am Durch, gericht, sein Helliket, zu offenbaren, das Nordreich, bei Jeremia, ist ein Spiegelbild, dessen, was wir heute sehen, ein Koalition militärischer politischer, und geistlicher Kräfte, die sich nicht nur aus pragmatischer Notwendigkeit verbinden, sondern aus geistlicher Verbundschaft, sie alle wurden von einem Geist der Finsternis angetrieben, der sich gegen Gottes Licht erhebt, unter der Iran, MIT, seinem radikalen, des MIT-Szene, Besessenheit von Israels Vernichtung, past Prozeis in diesen prophetischen, ARCHETYP.es,
get higher, nicht nurum symbolisch, auslegung.es, get darum zu erkennen, dass die Prophetie nicht in der Vergangenheit eingefroren ist, sie ist lebendig, dynamisch offenbarend, was Jeremia sagt, woran geistliches Muster, under dieses Muster, steht hut, wie davor, unserer, wenn der Iran hut eins, der führenden Hauptglieder dieses Nordreichs darstellt, selbst wenn sich in diplomatischer Rhetorik oder militärischer Strategie halt, dann ist an uns geistlich zu unterschieden, denn Jeremia kündigt nicht nur das Gericht an, rief, och Gericht, an rief, geht, flieht, aus ihrer, mit, mein Volk, das, ihr nicht tilhabt, an ihren. Jeremia 51,45 Prophetie, ist die nicht nur ankündigung, sie ist die Ingofraf zur Absonderung, zur geistlichen Achtsamkeit, das modern Nordreich formiert sich, der Iran ist ein Teil davon, an die letzten Kapitel der Geschichte wurden Gerard GESCHRIEBEN.es Lieutenants, die Zeichen zu erkennen, und uns auf die richtige Seite der Prophetie zu stellen, Kapitel 6, wir trotz der Iranden Nationen, die geistlich Antwort von man, die heutig geopolitisch Lage betrachtet, drängt sich ein unausweichlich Frage auf, warum trotz der Iran weiterhin den Weltmächten was Tribeti, eine Nation dazu, trotz wirtschaftlicher Sanktionen, Isolation und militärischer Drohungen, beharrlich den Weg der Konfrontation zu gehen, wenn nur mit den Augen der Politik schaut, mag higher strategisch Interessen oder territorial Konflikt vermuten, da wir die Heilige Schrift kennt, erkennt ein tiefer, unterschreckend, klare Antwort, der Iran wird von einem geistlichen Ziel angetrieben, dieser beharrlich Widerstand daran gegen die Ordnung und die Regeln der westlichen Welt ist, nicht bloß Rebellion. Es ist prophetisch, Sturheit über diesem Land, Latein, ihr alter Geist, dort ein Geist, der sich bereits zu Daniels Seiten Zeit, alz der Fürst von Persien, 21, Tage lang, die Gatlich, Offenbarung auf, heilt.es, get higher nicht am Menschen, sondern am Magd unsichtbar Kraft, die hintermenschlichen Systemen, die Knige Ideologien, die Nationen beeinflussen, seit der Islamischen Revolution, von 1979 verfolgt, der Iran, offiziell ein messianisch, Ausrichtung, das Urquart, Ziel seines Regimes ist die Welt auf, die Ankenfade, die Madivos, einer endlichen Gestalt, im skiatischen Islam, noch dieser, Lehrwürden Chaos, und der Krieg nicht, vermieden, sondern guanch den nur, durch, Seaward, der Ulzer, kommen, allein das, seht bereits viel, der modern, Iran handelt nicht, nur militärisch, glott, einem geistlichen, Ruf zu folgen, und der genau heilet die Verbindung, zur Bibel, den Rend, der Iran die Erfüllung, seiner endlichen Vision sagt, ist unweigerlich mit, Gottes Plan, zusammen dem biblischen Plan, der sich am Israel, Jerusalem und die Rückkehr, der wahren Messias dreht, und wo geistlich, verhegen, Krieg, nicht, nur Krieg zwischen Nationen, Wahrheit und Lüge, Gott und Lüge, was sich im Wider SETZT.DESCHALB, trotz der Iran dort, weil von einer Vision, verschlungen würde, die, in some, Protagonisten einer, neuen Weltordnung matcht einer Orden, in der Gott Israels abgelehnt und dessein, heiligst ausgeschwört wird, der Hass der Iran, richtet sich nicht, nur gegen Israel. Richtet sich gegen alles, was Israel repräsentiert, Bund, verhegen, Messias, wird, GOTTES.DESCHALB, sich der Iran, den Mächten, dieser Welt, den im Kern, erkennt, Autorität, die aber seine eigenen, geistlichen, Vorstellung steht, unter derselben Wort, ihr prophetisch gesehen, zu einem Ziel, der göttlichen Gerichts, den jede Nation,
die sich Ehrheit, den Plan day, Kessen zu unterbrechen, Word, früher oder später von seiner, Hand zur Rechenschaft, gezogen. Imbach, Joel Lesson das, Gott in den letzten Tagen die Nationen, im Tal, Josaphat, versammeln, Word und dort, Word rc, richten, while sie mein Land, geteilt, under aber, mein Volk, das losgeworfen haben, Joel 4, 2-3 Nord hebräischer Gelang, das umfasst nicht nur für sich Handlungen, sondern auch geistlich, Allianzen, gegen Gottes Volk, under Iran, mit seinem Einfluss, auf Milition, Regierungen, under strategisch, Gebiet, positioniert, sich exakt in dessen prophetischen Bild. Handelt, sich also nicht einfach, ein, ist, Land in seiner ARRO ganz. Ist ein, laufender, endlicher, Vorgang, der Iran, trotz den Nationen, weil unter dem Einfluss eines Geists steht, der die Herrschaft Christi nicht anerkennt, ein Geist, der schon in der Antike wirkt, an die sich, hut in Politik, Religion und Strategie kleidet, was seht uns, das ist nicht genügt, die Nachrichten zu verfolgen. Wir müssen die Zeit tun, verstehen, das geht, Bugang, im Nahen, Ossen geistlich, Wurzeln hat, dass jeder Konflikt ein Ankündigung ist, das geht gegen Israel gerichtete Koalition, ein Schritt, näher an das biblische Szenario, ist under das der Iran, bei all seiner Widerstandskraft, letztlich nur ein Ziel, ist ein mächtiger, ja eben dennoch, wirklicher Ziel im Ewigen, Plan der Unbekannten, Gottes nichts kann dem Plan Gottes weiterstehen, keine Imperien, keine Regime, keine verborgenen, Allianzen, was im Geist beginnt endet in der Geschichte und der Iran, so sehr urcht die Welt herausfordert, wird niemals den Himmel besiegen. Kapitel 7, das engoltet Schicksal, von Person, laut der Bibel, Gericht oder Elgesang, in Verlauf der biblischen Geschichte sehen wir, wie Persien, hut als, Iran bekannt, unterschiedlich, Rollen einnimmt, einerseits war, ein Instrument, der Befreiung, Kiras, der King, von Persien, würde von Gott als mein Gesalbter, besegnet, und der Augenblick der Rückkehr des Volks, Israel in ihr Land, andererseits, sehen wir in den Prophezeiungen, darin sieht, das Old, Persien in Gefgröken, Allianzen, gegen Jerusalem, und der sie, von Nationen, die in den Krieg, gegen Gottes Volk, sehen würden dort, vor diesem Hintergrund, stellt sich ein, unvermeidlich, Frage, wie wird, das, engoltet Schicksal, Persians, aussehen ist, für, das Land, einjuig, Würdemnis, bestimmt, oder, gibt noch Hoffnung auf die Antwort, wie bei so vielem in der Schrift heißt, wieder, einfach, notjaredlinig, denn Gottes Gericht kommt, niemals, ohne Barmherzigkeit, und Barmherzigkeit, seht sich nie, ohne Buch, die Bibel, ist indeutig, jede Nation, die sich gegen, die Prinzipien, die Cousin, erhet, wird Konsequenzen, erfahren, der Iran, mit, seiner, prophetischen, Verwicklung, in entscheidlich, Krieg, steht im Zentrum dieses, geistlichen, Camps, da das, bedeutet, dass alle sein, Bewohner, auf dieselbe Weise gerichtet, wurden dort in Jesaja 19 finden, wir zum Beispiel, ein überraschend Prophezeiung, obwohl sie ein andere Nation, Ägypten, betrifft, offenbart, sie ein geistliches Muster, das, für alle, Nation, gilt. An jenem Tag wird Israel mit, Ägypten und Assur, zum dritten werden, einzigen, inmitten des Lands, denn der Herr der Herrscheron, wird sie segnen und sprechen, gesegnet sei Ägypten, mein Volk, und Assur, das Werk meiner Hand, und Israel, mein Erbteil, Jesaja 1924-25, das selbst, fein Nation wiederhergestellt, werden, können, dasselb kann mit, Persien geschen. Imbach, Satya, Kapitel 14, Word der Groß, Tag des Herren beschrieben, wenn direkt in die letzten, Krieg, eingreifen, under die hier besiegen wird, die gegen,
Jerusalem, ziehen.doch, Danik Geschiet, etwas, außergewöhnliches Ali. Die von allen Nationen Brigbliban, die gegen Jerusalem gekommen sind, wurden Jahr für Jahr hinaufziehen den König, den Herrn, der Herren, anzub 10. Double quotes, Sicaria, 1416 closing parenthesis. MIT, anderen Worten, die Überlebenden der feindlichen Nation wurden die Möglichkeit erhalten, sich vor Gott zu verwirklichen, sein zu nicht anzerkennen, der Wiederherstellung teilzuhaben. Das schließt auch Persien MIT ein, das bedeutet, das Schicksal von Persien, der Iran, wird so von Gericht gibt sein, wenn es den Weg des geistlichen Ungehorsams fortsetzt. Aber gleichzeitig wird es einen Berest geben. Gruppe von Menschen, vielleicht jetzt verborgen, vielleicht samschweigen, gebrucht, die Gott noch fürchten, die Wahrheit noch noch durst noch liegt haben für diesen Berest, lohnt es sich zu beten. Denn Gott will nicht, dass der Gottlos stirbt, sondern dass sich von seinem Weg abkehrt. Das Gericht wird kommen, aber MIT immerch, die Chance zur Umkehr. Deshalb sollten wir den Iran nicht nur als prophetisch bedrohung sehen, wir müssen MIT urteilswürm gehen, aber auch MIT mitgefühl blicken. Es gibt Männer, Frauen und junge Menschen in diesem Land, die Hunger nach dem Wort haben, die Regime herausfordern und heimlich nach Gott suchen. Sie sind Teil des Works, das Gott noch herstellen möchte. Das Schicksal Persiens steht also zwischen zwei Wegen, Gericht und Erlösung nicht. Schriftlich stehen dies beiden Begriffe nebeneinander in der Schrift, und das ist die große prophetische Lektion. Selbst die Reich, die sich gegen Gottes Willen stellen, keinen berührt, verwandelt, und in sein Herrlichkeit eingegliedert werden, wenn es gibt. Bis dahin wird sich das Szenario wieder erfüllen. Die Allianzen werden weitergebildet, werden der Geist Gottes wird weiterhin wirken wir als Wächter an der Mauer müssen wachsam bleiben, denn die Prophezeiung würde nicht geschrieben, uns zu unterhalten, sie würde geschrieben, uns vorzubereiten. Kapitel 8, was hat das als MIT dir zu tun, darauf so wachsam, kitangik so viele Nominationen, militärische Allianzen und prophetische Kriegfrags, du dich, vielleicht, was hat das als MIT mir zu tun, schließlich sprechen, wir von Königen, Reichen, Geistlichen, Megenem, Kibimefen, von globalem, vielleicht sitzt du da still und siehst dem ganzen MIT einem Herzen voller Zweifel und einer Seele voller Sehnsucht nach Orientierung zu, aber die Wahrheit ist einfach ungeklärt. Es hat als MIT dir zu tun, denn die Prophezeiungen der Bibel wurden nicht nur für Leute geschrieben, nicht nur für Theologen oder Experten für internationale Politik, sie wurden für Menschen wie dich geschrieben, Menschen, die leben, fühlen, fürchten und auf etwas Größeres hoffen. Die Prophezeiungen sind wie Lichter auf dem Weg, demot niemand im Dunkeln stolpert. Sie sind die Landkarte der Seele für alle, die nicht unvorbereitet sein wollen, wenn die letzten Wind zu beginn. Der Iran, Russland, Israel, Gog, Magog, all dies Nomen sind Figuren auf Gottes Spielfeld, aber die eigentlich fragest nicht nur die König sind, sondern wir den König ist. Es geht nicht nur das Schicksal der Nationen, es geht das Schicksal deiner Seele. Die Welt wird sich die Prophezeiungen öffnen sich vor unseren Augen, was früher weit entfernt schien. Es tut, schlag sie dort was früher Allegorie war. Es jetzt, Realität, und die, wenn du weiter lebst die, also be nights, geschehen wird, wirst du den wichtigsten, Raffdienst,
Lebenswerpesen, MIT, Zoek, MIT Glauben, MIT, Wirksamkeit, Zuleban. Jesus sagt, wasche den ihr, wisst nicht. An welchem Tag ihr, herkommt Matthews, 2442. Wirksam sein heißt nicht, in Angst zu leben, es heißt, bewusst zu leben. MIT, Unterscheidungs, mighty offenen, Augen an reinem Herzen. Du bist nicht saftelig in dieser, seit Gott hat dich genau in dies Generation heinen geboren, du hittest in jeder anderen seit Leben, keinen aber, du wurdest aus higher under jets, zu sein. Zur seit der prophetischen ZUSA, MMEN, kun ft. Zurend, ZEIT, under was word von dir, nicht, dass du Jedes, Geheimnis verstehst, sondern dass du Gott vertraust, der sie offenbart hat. Nicht, dass du Jedes Symbol kennst, sondern dass du true bleibst, auch wenn alles während, nicht, dass du alle genannten Nomen, sondern dass der Name Jesus in deiner Seele engregiert ist. Dieses Video ist nicht nur ein prophetische Erklärung. Es ist ein Ruf, ein Warning, ein Hochsteh Geists auf deinem Gewissen. Schau, noch innen. Wie steht es am Dien, Glauben, wiest es am Dien geistliches Leben. Bist du bereit, oder bist du zu sehr abgelenkt vom Lärm der Welt? Es geht nicht nur darum, zu wissen, was mit dem Iran geschehen, wird. Es geht darum zu wissen, was mit dir geschehen wird, wenn all das begint. Wenn es schon begonnen hat, dann ist jetzt die Zeit zum Aufwachen, sich ausrichten an Gottes Wort. Die Sand hinter sich zu lassen. Alter zurückschukern, soll zu sein inmitten von Irrtum, liegt zu sein mitten im Chaos, denn rennt viel weiter tickt die prophetisch Vitor wenn der letztruf erklingt, wird es keine Zeit mehr zum Fliehen. Geben. Es wird nur geben, gericht, an helliget Majest, du auf der richtigen Seat der Geschichte hin, auf der Seat, Gottes. Den letzten Endes wird der große Konflikt nicht zwischen Nationen sein, sondern zwischen denen, die Gottes Stimmen hören, und dienen, die sich tun, sie zu ignorieren. Wenn, dies Botschaft, den Hörsberiert hat, schreiben die Kommentare her. Hier bin ich, Teil, CMIT, denen, die aufwachen müssen, und denk, deren, die Zeit ist knapp, aber es ist noch, mag der Herr dich bereit finden.